Sithanda ukubonga inkosi esiphelo nalolu suku lwanamhlanje ukubona sibuye sizoyikhonza sonke singabaphilayo. Ngibonga njalo lebandla leSelborne Park elibone kufanele ukuthi namhlanje lathi sizokhonza lapha. Sibonga mama Mrs. Sibanda lapho khona. Siyabonga unxuso ibandla le-Hillside lithe silibingelele lathi siyabonga kubana sibe part of Selborne Park today. Phakathi kwabantu engikhuluma labo kungenzakala ukuthi bakhona abangezwa kuhle. Kungenzakala ukubana sithe sisuka emadokodweni usathane wasenqwanela ngendlela ezitshiyeneyo. Angikwazi ukubana udlule phakathi kwani. Angikwazi ukuthi yikuyini okukuhluphayo. Angikwazi ukuthi uyagula uhlutshwa yini. Upho bese sithi sincindezwele ngapha la ngapha usathane usibambile. Siyehluleka kasikwazi ukubana senze njani. We are hard pressed on every side but not crushed ngoba silo Jesu ophilayo. Perplexed but not in despair. Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. Kungenzakala ukuthi abantu engikhuluma phakathi kwabo ngabantu abadlule phakathi kokuhlukuluzeka emzimbeni, emoyeni, engqondweni, physically kungabe singaphathekanga kuhle. Kungabe ukhona phakathi kwethu uthi ufuna ukukhuleka lami singakangeni kwena linkonzo uyawudinga umusa wenkosi udinga uJesu kubana abe phakathi kwethu. Ukhona kodwa uyakholwa ukuthi umlimi ulamandla uJesu njengenkosi uJesu onguye wadala izulu lomhlaba uyenelisa ukubana akukhiphe konke kungabe kukwehlula. Siyabonga umfundisi uSiziba ukhona phakathi kwethu engekho engxenye kungaba nzima ukuthi sime lapha. Ukhona ufisa ukubana uphiwe umthandazo oqhakathekileyo. Mfundisi uSiziba wena moyo yingcwele se uyawudinga umthandazo ekseni. Uyawudinga umthandazo ekseni. Nangena umfundisi uSiziba laphana ufisa ukubana akunikele kuJehova. uJehova yenelisa umlimi. Mina mhambi ehlan yena kat ele habo lona izilo otutu zayo nyenyeza hambi ona ngokuqom dise ekhaya. Mfundisi Siziba nanti ibandla likaThixo. Asikhuleke nini. Ekuseni ngesabathe lingcwele. Udumo lamandla lobukhosi bube kuwe Thixo ngoba bukufanele. Siyabonga ukusivuse ekuseni lokusiletha kuyona lindawo singabaphilileyo. Lokuseboleka ithuba Thixo phakathi komhlaba wona lo lezinhlupho lezinhlungu ukuthi size enyaweni zesiphambano sizothola ukulungisiswa. Ukuma kwethu ngezinyawo abanye ngabadala abahlezi phansi. Sinikela Nkosi impilo zethu. Sathane usilimazile wasihlukuluza wasihlupha. Imizimba iyafutha iyaqaqamba ngemikhuhlane. Impilo zethu ziyasindwa ngemithwalo eminengi echiyeneyo. Izinto azisimelanga kuhle emakhaya lemisebenzini ngendlela ezichiyeneyo. Kodwa kuseni lokhu ngesabathe lingcwele besicela ukuvuselelwa lokulungisiswa. Sicela ukuthi sethule imithwalo esindayo Thixo. Bese kusithi nxa bekhona abagulayo Thixo abangezwa kuhle ngenxa kaJesu owale ngeCalvary sicela ukuthi ubenzele umusa ubasilise. Nxa bekhona balemthwalo Nkosi abahluphayo bathwalise enzima. Nxa bekhona balezimuli ezihlakazekileyo ezichithekileyo. Nxa bekhona Nkosi abalempilo ezingela direction ezingela meaning ezingela purpose njalo futhi. Besicela Nkosi ukuthi akungenele udala umehluko empilweni zabo. Siza kudumisa njalo nje ngoba nguThixo ofanele ukudunyiswa lokukhonzwa. Besicela ukuthi ngalolu suku lesabatho lwanamuhla akulethe inguquko ulethe imvuselelo welapha abantu bakho ubaphe ukuphumula engqondweni ubaphe ukuphumula enhlizweni. Bese kusithi Thixo nxa uzavuma ukubana sikuphilele besicela ukuthi siphile umoya wakho engcwele usibambe ngesandla. Kuyona linkonzo sithungamele ukhulume lathi
usilungisise ngoJesu siyakhuleka, amen. Matthew chapter 7, verse 15. Matthew chapter 7, verse 15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathe okwezimvu kodwa ngaphakathi bezimpisi eziphangayo. Mina ngikhethe ukuthi ngikhulume ngingathi impisi kodwa ngithi amakhanka. Kuthiwa qaphelanini laba abeza kini ngegama likaJesu bezenza engani bayizimvu kodwa bona ngaphakathi bengamakhanka. Abakhulele ekhaya nxa ungabuza ama characteristics of ikhanka ukuthi inyamazane enjani ubusuqathanisa futhi ngokufanayo ukuthi kanti imvu yona ivele into enjani. Ngibona nxa ungakuqathanisa ukufake lapha okunye lapha ubusuthatha ikhanka ngokuhlakanipha kwalo la ngengozi eliyoyona usufake amazinyane kilo. Ngibone ngani ungananzelela ukuthi la nxa ingabe linjalo ligqoke iskin semvu, ngibona ngani kungaphuma sobala ukuthi kathi vele ngizama ukuthini. Sesike saba lomcabango lowu ukuthi ibandla izimvu zenkosi. Ngicabanga ukuthi nxa sibala even ku-Old and New Testament sihlangana lakho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bona bayizimvu, yena uNkulunkulu enguye umthungameli. Singabala even la Psalms chapter 23 uyakhuluma ukuthi uJehova uyingumalusi wethu asiyikuswela lutho. Umalusi kathi vele umsebenzi wakhe ngokwenzani? Umalusi yena umsebenzi wakhe ngokumeka sure ukuthi izimvu zakhe zidlile zilele endaweni esefu konke kusecure ngezimvu zakhe. Nxa ngisithi ngiyabala ku chapter 23 khona phana ngiyaphuma futhi lokuthi uJehova yena even ku John chapter 10 uyakhuluma ukuthi uThixo ungumalusi olungileyo. Uthi yena mina njengomalusi olungileyo ezami izimvu ngiyakwazi ukubana zimele zidle ngapi. Uthi mina ngiyakwazi ukuthi ezami izimvu kumele zilale ngapi. Ezami izimvu mina njengomalusi olungileyo ngiyakwazi ukuthi kumele ngizinakekele njani. uPsalms chapter 100 verse 3 abesesithi yena abeseqathanisa abathungameli our leaders and also compare bona ama-leaders ama-elders abafundisi labo bonke abathungameli abakhona ebandleni abaqathanise lama-shepherds. In addressing pastors and elders who are attending the flock, uPaul abesesithi bafundisi badala bebandla qaphelani athi be on guard for yourselves and for all the flock. Ngezindlela siphiwe umsebenzi omkhulu omangalisayo njengabadala bebandla. Namhlanje ngizakhuluma strongly phezu kwabathungameli abakhona phakathi kwethu. The shepherd uthi yena be on guard ziqapheleleni lina umhlambi alibeke kuwo umoya ongcwele ukuthi libe ngababonisi bokwalusa ibandla lenkosi ibandla lelasilo lethu ibandla ngelikaNkulunkulu azizuzele yena ngegazi lakhe. uJesu wafa esiphambanweni efela leli bandla. Today I'm going to talk strongly kumbe speak strongly ngabadala bebandla kumbe bona laba kanye abayibo abathungamela leli bandla. Thina nxa ngikhangele ebandleni nginanzelela ukuthi sonke sibone ngani nxa sise church lapha sisecure. Nxa ulesikhwama kumbe silemali isikhwama sakho usigcina ungelandaba kumbe ungesabi ukuthi kungaba lo muntu ongakuthathela isikhwama. Kodwa nxa uhamba erenkini kuhamba ku6th Avenue laphana nxa uthwele isikhwama uhamba usibambisisile ngamandla ngoba uqaphela usazi ukuthi anything can happen ngesikhwama sakho. And I also want to believe
believe ukuthi lapha abantu bonke nxa bebuya ebandleni, they believe that our churches are safe places, indawo safe where the shepherds and the sheep all living according to God's standards. Abantu bonke ngabafundisi kumbe ngabadala bebandla ama-elders kumbe ngama-pathfinder leaders labo bonke abathungameli, we can name them. Abantu we believe ukuthi abantu abasechechi ngabantu benkosi, ngabantu abangeke basenzele kubi, ngabantu abahle kakhulu, and futhi sizibona futhi sisafe nxa singabantu abatsha kumbe singama-single parents kumbe singabantwana abancane, nxa sisebandleni sizibona sivikelekile kakhulu. Today I'm going to address the difficult topic of abuse. Ubaba ukhulumile laphana wathi, end it now. Asikwazi ukuthi yikuyini esifisa ukuthi namhlanje sithi siphuma lapha konke kuphelile. I am going to address a difficult topic of abuse, particularly sexual abuse. Sexual abuse engizakukhuluma ngayo, it's among those who profess to be followers of Jesus. Ngicabanga ukuthi lapha esikhona sesizibuza ukuthi kathi uShepherdess namhlanje wabuya wazokhuluma nge-sexual abuse ebantwini abakhonza uThixo, ebantwini abafuna ukuya ekhaya ezulwini, abantu asebelungiselela ukuya ekhaya, wazokusitshela thina ngendaba ze-sexual abuse. Ngubani ongakwenza? Thina sonke vele silungele ukuya ekhaya, akulanto enjalo, lokho kakuphili. Ngifuna ukuthi namhlanje sike sikuzwe. Unfortunately ngizakukhuluma i-abuse occurs in churches and communities of all faiths. I-abuse nale engikhuluma ngayo iyaphila eSelborne Park, i-abuse engikhuluma ngayo iyaphila even ku-global world. The impact of abuse is always serious, but the impact is multiplied when committed by one of the sheep. That is by a person claiming to be a follower of Jesus. Kulimaze kakhulu nxa lokhu kusenziwa ngabathungameli bebandla. Nxa sikhangele konke lokhu uzwa kusiba buhlungu kakhulu nxa kusenziwa, especially ngupathfinder leader, kwenziwe ngumbalisi khona lapha kade besifundisa ngeSabbath school, nxa kwenziwe kakhulu futhi ngumfundisi, kwenziwe njalo ngabadala bebandla, elders. Into enje sabe kangaka ingenzeka yini ebandleni? Namhlanje mina I would like to submit 2 reasons. Lapho where fallen humanity is gathered, you have the problem of fallen humanity. Lapha abawileyo kumbe abawayo abahlangene khona, kumele sibe kwazi ukuthi futhi sizaba lama challenges okwenzani okuwa. The church is the devil's favorite place to work. Zwanini ngilitshele, nxa belisacabanga ukuthi eSelborne Park sisalungele ukuya ekhaya lapho uSathane vele kangeni udlalela ngalo. uSathane ukhona phakathi kwethu khonapho uyaphila. And wenza umathanda, uyabhodabhoda wenza umathanda. U1 Peter besesithi zwanini, qaphelanini, lilinde ngoba isitha esinguSathane siyabhodabhoda. Sidinga ubani esingamudla. uSathane uyasebenza ngegovernment. uSathane uyasebenza ngama-organization wonke ongacabanga. uSathane uyasebenza nge-entertainment. Kunenge esikwenzayo njengabantu abatsha ku-entertainment, kunenge esingakwenza siphuma sisiya emapathini sisiya ngaphi langaphi. uSathane uyasebenza khona lokho. Certainly, but do not doubt this. He puts his best, most intense efforts into what? Steering up trouble. Ngaphi ebandleni. uSathane ufaka wonke amandla nxa kade efake 50% ku-entertainment, ku-government kumbe kuma-organizations. Nxa esebuya ebandleni kamlimo, kuthiwa ubuya sefake amandla aphindiweyo, uyabe sefake 110%. Fortunately, our Seventh-day Adventist Church has taken ama-steps kumbe amanyathelo, particularly in the last couple of decades. Iminyakeni edlulileyo naleyo, kuthiwa ibandla lethu kumbe abathungameli bakubonile ukuthi kulento ekhona elimazayo, elimaza ibandla. Basebekubona kufanele ukuthi hayi, asibeni la yena le program okuthiwa yini, yi-Abuse Prevention Emphasis Day. Yikho nje lathi njenganamhlanje siyi-Women's Ministries, umhlaba uya-recognize i-Abuse Day, lathi njenge-Women's Ministries namhlanje ebandleni bakubonile abathungameli e-General Conference khonale, bakubona ukuthi kuyaphila njalo bakhona izimvu esezilimele ngenxa yendaba ye-abuse.
Ngakho ke in 2009 kuthiwa kuphumile yona le initiative ye End It Now. Yikho ke sesilayo yona lelo uhlelo. Asibe ndomthandazo. Baba wethu ohleze ekhaya ezulwini siza kuqala ukukhuluma ngayona le topic enzima kangaka. Kungenzakala ukubana phakathi kwethu bakhona Nkosi abahlukuluzekileyo ngayona le indaba ye-abuse. Cela ukubana uNkulunkulu uthintane lathi usebenze lathi ngendlela ephakemeyo. Bakhona njalo uNkulunkulu abakwenzileyo khona lokho Nkosi basidinga isakho isandla. Sicela ukubana uba labo bathinte njalo ukuze baphendukele kuwe wena Nkosi awusibaleli izono zethu. Sicela ukubana usenzele kahle ngayona le ikuseni ngoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Ngifuna ukuthi ke sikhulume ngendaba ye-abuse. Nxa ngikhuluma nge-abuse ngitshela wena emulini yakho kumbe ebandleni sicabanga ukuthi umuntu othiwa yi-abuser, umuntu othiwa yi-abuser yi-stranger elizabuya lilenwele eziphotheneyo, i-stranger elizabuya lilamehlo amakhulu, i-stranger elizabuya lithwele izikhali lingene ngewindi, lingene ngeforce lisenza konke khona lokho. But namhlanje ngifuna ukuthi mina ngilazise ukuthi ama-child abuse cases amaningi aseyenzakele ebandleni. And futhi nxa kusenzakala kunjalo kumbe kusemulini yakho kumele sibe kwazi ukuthi kwenziwa ngumuntu owaziwa ngumntwana. Kwenziwa ngumuntu owaziwa ngumntwana futhi kwenziwa ngumuntu othandwa nguyena lo mntwana. Usually someone that they trust and depend on. I-abuse ayiphongu wenzakala nje ngumuntu ophongu ungena ngewindi. Malutshwana ama-cases lapho kuthiwa khona 91% yezinto ezenzakalayo ngumuntu owazakalayo within the family. I-church yona ke is known as the body of Christ. Yes, ngiyakuvuma lokho, and the family of God. Imuli kaNkulunkulu lapho kulabantu abathandanayo khona, abantu abalungele kuye ekhaya ezulwini. Just as sexual abuse occurs within families, it also occurs in communities of faith. Sexual abuse is underreported. Khona lapha ebandleni kulabantu abanengi ababe abused kodwa ama cases abo they were not reported. And our definitions of abuse vary from state to state, country to country. And we don't have precise numbers on the rates of abuse, yes, but estimates are that about 1 in 10. Nxa ngingabala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyi-1 wakhona uyabe abuse you. Nxa ngisiya kumankazana ngingabala amankazana 1, 2, 3, 4, 5 ebutsheni babo khona phana boyi-5 ukhona o-1 wakhona wa-abuzwayo. Alright. Ngifuna ukuthi sike silandele lezi izitori ngicela lilalelisise kabanzi. Sike sizi ukuthi kathi uShepherdess ukhuluma into eyenzakala ngapi. Lokho kakwenzakali eZimbabwe. Lokho kakwenzakali eBotswana. Lokho kakwenzakali. Ngifuna ukuthi sike si examine these are true stories. Sizathi ngemva kwama stories ona lawa bese sikhomenta futhi sizi ukuthi kanti kuyini okumele sikwenze. 7 true examples of abuse within our community, and it of faith. Seventh-day Adventist asoze ngikhulume ngeZion because I've never been there. Asoze ngikhulume ngeZayoch, asoze ngikhulume ngenye church, but today I'm going to talk strongly about Seventh-day Adventist Church and these cases zenzakala ngaphi ebandleni leSabathini. Kunonkazana kwakuthiwa nguSarah. uSarah lo kuthiwa was seduced by her church school principal. And abantu bethu bayahamba ezikolweni abanye besema colleges I speak. Kuthiwa was seduced by her church school principal. Lo principal uthiwa waye arranger lo nkazana lo ukuthi kona abe ngusecretary wakhe, abe make sure ukuthi even isikolo nxa sesiphumile uzabe sala laye, abe mbiza emaklasini from time to time ukuthi abe mncedisa. Kuthiwa in another part of the building she thought it was love, but it was what? It was abuse. Kube lo munye lo nkazana wesibili okuthiwa nguDaniela. uDaniela lo yena kuthiwa had a crush on her junior academy music teacher. Kwakulo teacher owayefundisa music and began flirting with him. Nxa sithi flirta abantu abatsha bakuziswa ukuthi they behave as though sexually acted but
but playful rather than what? With serious intentions. Umuntu lo yabe ngani ngumuntu ofuna o serious but engekho serious kodwa esenza into enjani engayisiyo. Kuthiwa he was delighted to take her up on what she was offering. Wathaba wathokoza ngakho laye ngokufanayo kuthiwa she thought it was love. But even though she initiated it, this too was what? Was abuse. Sibe lo mathi laye kuthiwa umathi lo yena was struggling with seventh-day grade njengabantwana silabo abanye ngo-grade 7 abanye ngo-form 4 babe le problem babe le ma-challenges esikolo umuntu imhlukuluze kangaka imesi imhlukuluze aswele ukuthi khathi manje ngincediseke njani kuthiwa umbalisi wakhe wasembiza wami-invite ukuthi buya kimi ngapha uzosala ngaphi esikolo ngikhona ngiza kuncedisa ngikuthuthe kuyini kuyimesi leyo engxenye uzanjani uzaba ngumntwana ophumelelayo. Kuthiwa in the process taught him some exciting new ways to have fun. And he got a kick out of it initially, but it was what? Abuse. Sibe lo munye futhi umfana lo ngwesi4. Kuthiwa nguDavid lo. uDavid laye ngokufanayo kuthiwa wayethabile kakhulu ukuthi mina sengisuka kanti abantwana vele kabafuni into zokukhuzwa abafuni ukuthi bahlale duzane labazali lo ke mfana lo kuthiwa wayethabe kakhulu ethabile ukuthi sengiphuma sengisiye boarding kumbe sengisiya lapha engingasoze ngihlale khona labazali kuthiwa wafika wahlala khona ngale and in the dorm for the first time wayethabile but kwasokufika isikhathi lapho wayengasakwanisa ukuthi abalance the academics with all his new what social freedoms. Kwaba mzima kakhulu kwamzimela and uadvisor wakhe wase offer to take him to what? To the local gym. Wabe sithi buya wena njengoba singani akusakubalansisi kuhle izinto zakho azisakuhambeli kuhle buya ngisihambe ngaphi egym. Uthi so that la yabe le workout and they could what talk bahamba khona ngale gym the two of them. Kuthiwa uDavid felt strange when the advisor joined him in the shower. Esegeza sephakathi kweshower wabebona nangu uadvisor wakhe sephakathi enqunu njalo. Umfana wamangala ukuthi kathi lapha kuyini okwenzakalayo. Kuthiwa it was voyeurism. It wasn't what? Ministry. And even though he didn't lay a hand on David kazange amthinte, it was abuse. Zwanini bazalwane nanzelelani lokho kazange afaka isandla sakhe kuye kodwa kulalokho engikhulume ngakho ukuthi kulomunye umuntu osuthiseka ngokukubona nje unqunu engazange akuthinti. So a practice of what? Gaining sexual pleasure from watching others nje limile. That's why you find ukuthi even ebandleni siyathola abantu bebukela ini ipornography. Number 5. uAmanda lo ngomunye la wesi5 osisabatheni istory esiphilayo. uAmanda was out of high school and had dedicated her life fully to the Lord. Ezimisele kangaka enkosini wayefisa she longed to make a difference in the world. Efisa ukuthi ngabe mina ngiyaguqula ini umhlaba ngendlela emangalisayo and ukuthi aphile impilo ehealthy lemuli yakhe esekhulile. Kuthiwa uthi esekhulile kuthiwa her pastor claimed a fatherly role. Wathi ubaba umfundisi wathi mina ngizaba ngubani ubaba wakho claimed a fatherly role in her life and seeing her potential. Kuthiwa he mentored her in several areas of effective ministry. Yes, wamfundisa lokho ekuhlabeleleni, wamfundisa lokho ekuchumayeleni, wamfundisa lokho umfundisi njengakhona ukuthi kunenge abafundisi abasifundisa khona. Ultimately he mentored her in how to be a good wife. How do you mentor someone to be a good wife? Umfundisi uyasincedisa yes but nanku sefika kule iposition umfundisi esithi ngifuna ukuthi ngikuncedise ukuthi ube ngumama umama onjani oqotho. Initially she thought it was helpful but it was what? Abuse. Nxa ngithi umfundisi waye-mentor this young woman to be a good wife. Ngitsho ukuthi wayem-advisor, wayem-trainer njengomuntu omncane, njengomuntu omutsha ukuthi less experienced ukuthi abe ngumama mama. Ngizama ukuzibuza ukuthi wayemncedisa njani, yiziphi indlela umfundisi ayemncedisa ngazo. These are hard stories to hear nxa uzilalele and ziyahlasimukisa ini umzimba. Bese ngisiba la yena lo omunye kuthiwa nguBrenda. uBrenda kuthiwa uBrenda was
miserable in her marriage. Emzini wakhe kwakungamanga kuhle, izinto zazingamanga kahle. Kuthiwa her husband was dismissive of her. Ngezindlela umkakhe wayemenza emlulaza angamenzi umuntu lanxa ephakathi kwabantu. Umfazi lo wazazizwe sengathi she is unworthy. Lanxa ephakathi kwabantu azizwe efila inadequate. Lanxa ephakathi kwabantu azizwe efila useless. Lanxa ephakathi kwabantu azizwe ngani vele kasomuntu. Ezibone vele ngani she is invisible. Uthe se divorceile. When he divorced her, she went to her pastor for help. Wabe siya kumfundisi, esiyacela ini uncedo ukuthi mfundisi nanku umphangile problem lo mkami ungaza kuncedise yini. Kuthiwa he made her feel valued. Umfundisi uthe sembonile waqala ukumenza lo mama ukuthi abe ngumama olesithunzi. Umama yakwazi njengabo mama lathi siyathanda ukubuka bobaba. Nxa ungasasibukanga ungasesanzanga abantu abangabantu phakathi kwabanye abantu, umama uyakwanisa ukuthi aphume ahambe angaphenduki. So umama usethole lesisandla lapha azazizwa khona engumama, lapha azazizwa khona enconywa, lapha azazizwa khona ebukwa, esenzwa konke akatshela ukuthi mama ende umuhle, ende mama ngiyakuthanda. Kodwa lapha ade suka khona ubebuhlezi lenye indoda ekade iliganyana, enye indoda vele akade ngamboni, enye indoda vele ekade nganaki ingelandaba laye. Umama lo uthe sesithi sengifike ezandleni zikamfundisi, ubaba ongibuka kamnandi kangaka, ubaba ongitshela ukuthi ngile value lokuthi ngiyaphila. At the end of each counseling session kuthiwa umfundisi wayethatha isandla sakhe asithi asikhuleke, bakhuleke lo mama lwana, bakhuleke ethi sebekhulekile. Then one day kuthiwa umfundisi wasithatha isandla wasifaka more, angazi ukuthi wasifaka more wayesifaka ngaphi kwakhona, but and then kuthiwa khona apho wasifaka kwadlulisa ngaphi esandleni. Kodwa umfundisi wasidlulisa isandla, like she thought it was what? It was love, yet it was what? Abuse. This is a true story. Kulomunye kuthiwa nguSusan. uSusan laye was a recently divorced single mother who moved to an Adventist community to find the support that was not available to her from her onward Christian family. She's a single mother, she's vulnerable. Useswele ukuthi enzeni nangu yana sesuka sesiya ku Adventist community. Then at church she met a spiritual committed Seventh-day Adventist Christian men. Bakhona obaba e church lapha abazimisele abalibali iBhayibheli, spirit of prophecy, abasebelungela ukuya ekhaya, yet balezimilo zama ganyana kumbe ngathi zamakhanka kumbe ngathi zani zempisi. Kuthiwa at church she met a spiritual committed Seventh-day Adventist man whom she respected. Wayehlonipheka kakhulu lo ndoda. Lanxa wayengena echurch, ngithemba ukuthi lengxenye lanxa wayese church wayengaba ngabanye bama elders. Kuthiwe nxa engafakwanga engekho ngaphana kuba ngu-elder, hayi ichurch ibandla kasoze lihambe. Engxenye ngenzakala ukuthi wayenguye umfundisi, kungenzakala ukuthi engxenye kwakunguye pathfinder leader kumbe udokamo leader, kungenzakala ukuthi wabe ngu-youth director, kodwa kuthiwa wayengubaba ohloniphekayo kakhulu. Soon they were dating. Anti siyayazi dating bantu abatsha, baqala kwi-dating lo Susan, baqala i-dating yabo, and she believed God had brought him into her life. Wasesithi this is the the right man. Indoda emesabayo uNkulunkulu, indoda ekhulekayo, lo nguye kanye ngimpiwe nguJehova. Wolves in sheepskin. So Susan believed the physical aspect of their relationship ekubona kunjalo reflected his commitment to her and their future together. She felt betrayed both by him and by God when he decided that the relationship was not working for him. Abadala bebandla lanxa kunjalo kulesikhathi lapho bathi kona ebantwini abatsha asisakwanisi. Because there was a time, I think 2010 when I was in Beitbridge, ngangingana ngilaqiniso lakho ngingakukhola ukuthi kungenzakala sibili ngempela ukuthi abafundisi kumbe abadala ama elders bengakhombisa abantu abatsha.
ngangicabanga ukuthi into engaphiliyo into engekhoyo vele ebandleni vele kayikho kodwa ngithe ngibala intshumayelo ngakubona ukuthi ya ngempela abantwana benkosi badlula phakathi kwezikhathi ezinzima yethi bona bazitshela ukuthi baphakathi kwani kwe-safe environment bazitshela ukuthi sisebandleni sisenkonzweni lapho umlimi ahlezi khona kuthiwa khona unkazana uthe esekubonile lokhu she felt betrayed both by him and by God and waqala ukubuza uNkulunkulu kambo Jesu nanginhliziyo idabul lisulam olethu sizin sizin gamuya nginagayini uyanaga uya naga angiya mazi uya angi gela She felt betrayed wabona ukuthi kathi uNkulunkulu ngaphi nxa kunje lapho bese ngilethemba sengizitshela sengithole umtshado ongcwele sengizachada lami ngingene ngoDeromido kodwa here is the disappointment sengihlangana labadala bebandla abayibo abaclaim ukuthi thina sesiye ekhaya ezulwini yiba asebesenze nje kuthiwa she was disappointed she felt betrayed both by him and by God. In taking advantage of her as he did, he had abused her. Ngifuna ke sixoxe futhi ngalabo abantu engibabalileyo ukuthi kathi ama stories lawa kwakumele kwenzakaleni. Often we think that abuse involves violence. Anti sithi nxa kuyikuthi abuse kumele kube lobudlangudlangu kube lokugaza liphumayo kube lokulwa kube lokunjani njani akukho but none of these cases include violence. So can you conclude sithi thina kwakungela abuse? Can you conclude sithi laba abantu babenga-abuswanga yini? None of them indicate that the victim resisted the abuse or reached out for help. Akula phakathi kwabo esike sezwa kuthiwa bake badinga ini uncedo. But at the time it was happening, none of them even recognized it was abuse. Kungenzakala ukuthi phakathi kwethu bakhona abantu abatsha, bakhona omama, bakhona obaba, abangabe bengena phakathi kwabo bengakunanzeleli ukuthi they are being abused, bebone ngani they are in love. Abuse is when an individual uses power or influence to take advantage of vulnerable individual. The power and influence could have been used to bless the other person, but it was abused for selfish pleasure. Abantu engibabalisile laphana abanye abathungameli bethu kuthiwa bazakithi njengempisi kumbe njengamakhanka abese sithi kini laphana woe to you shepherds who only take care of yourselves. Maye kini bathungameli bebandla elizinakayo kuphela linganakekeli ibandla likaNkulunkulu. Most countries around the world define sexual abuse of a child as a crime. Bakuthi ngama crime, while it is common to have legal definitions define this and make it a mandatory report. Mina ngese nsithi mina this may be a new thought to us, but as Christians iba esisethayo thina njengamaKristu yokudefine iabuse kuthiwa it should be higher than the bar set by the world. Jesus yena ngokwakhe twa raised the bar for adultery and divorce in Jewish practices. uJesu yena ngokwakhe ngesikhathi sakhe if we read Matthew chapter 19 verse 8 to 9 lo olahla umkakhe kungesikho ngemva kokufeba athathe omunye la unjani usefebile. Umlimi wakwenza kwaba clear kwaba njalo.
Angithi kodwa ama-victims of sexual abuse are sometimes nxa sokwenzakele baba victimized badlula phakathi kwakhona lokho nxa bengabuya ngikhaya bazokhuluma babuye ebandleni bazokhuluma baye ngaphi bayekhuluma uyezwa kuthiwa aw it's not like that he hate you kakulimazanga kakwenzanga lokho you are not black and blue or anything in fact you enjoyed it yikho esibatshela khona angithi so what are you complaining about sibabuza imbuzo eminingi you are fine get over it kuzadlula lokho but victims do receive black and blue marks. One on the soul. Emoyeni ngokwawo kuthiwa it turns out on nearly every aspect of the person's future, including their future health. Belikwazi yini ukuthi bakhona abantu kathesi esithi thina ngabantu abangela ncedo ireason ukuthi they were abused bebancane. So ama cases of abuse le ale effect enkulu kakhulu ezimpilweni zabo. Research shows that all types of childhood abuse have the potential to damage the developing brain of a child. So why are we keeping such issues? Why are we keeping such cases? Abantu bethu bazadlula phakathi kwezinto ezinzima ekugcineni siba le problem. Bazaba lama risk empilweni zabo, babe lama problems socially, babe lama problems emotionally, babe lama problems behavioral, babe lama problems even academically. Bakhona abantu bethu abehluleka even esikolo ukuperforma kuhle ngenxa yama cases of abuse abadlule phakathi kwabo. Belikwazi yini ukuthi kulabanye obaba labo mama namhlanje they are promiscuous ngezindlela kabakwanisi ukuthi ahlale lo mama oyedwa kumbe lo baba oyedwa because these people were what they were sexually abused bebancane. I-abuse le kuthiwa also increases the risk of a what nxa sebekhulile phambi kuma adolescents kuba lama risk amakhulu kakhulu abanye bayaqalisa ukunatha kakhulu abanye babe benza izinto ezingekho legally financially babe lama problems even socially babe lama problems even the development of chronic diseases baqalisa kuba lama heart problems baqalisa ukugula ama diabetes kube kuyizinto eziqalele bebancane. Into yokuthi abantu bagcine indaba ze-abuse leyi kuthiwa ziya create a sense of isolation uzibone singathi susiba disconnected from others ungafisi ukuthi uphile that normal social and emotional development ukuthi uphile that normal life. I-sexual abuse leyi is particularly damaging to the very core of who a person is. Ukuthi wena ungubani kuthiwa iyalimaza izilimaze kanye ukuthi wena ungubani especially nxa iyenzakale ungumntwana omncane. Iya increase i-risk ye-depression, iya increase i-risk ye-anxiety and other mental problems in adults. Nxa i-abuse le yenziwe ngumuntu ongumKristu kuthiwa the damage is all the greater because of the inherent layer of spiritual abuse. Ngoba umuntu lona uyabezitshela ukuthi lo muntu ngumuntu okhonzayo ngumuntu ongumKristu vele kakukhangelelanga ukuthi kube njalo. Kuthiwa ngemva kwakhona lokho umuntu nxa kwenziwe kakhulu especially ngumKristu umuntu okholwayo okhonza uJesu obiza obala iBhayibheli kuthiwa kusala kule trauma and abuse always cause one to question one's faith or spiritual belief system. Abesesithi kathi vele amasabatha bakhonzani nxa bekhonza besenzinje kathi abantu laba vele balibala iBhayibheli kathi vele ngumKristu bani oyenza khona lokho. I-sexual abuse le nxa yenziwe ngumuntu especially okuposition of spiritual authority kuthiwa it can demolish one's faith. Kodwa engifisa ukuthi ngilitshele khona ukuthi you have to remain faithful to the things you have been taught. You know izinto esizifundisiweyo kumele kube njalo. Kodwa kunzima kangakanani ngoba bona laba abantu ababe kuyibo abasifundisa ukuthi kokona thembe kanini elizwini likaNkulunkulu like uPaul ekutsho ku2 Timothy 3 verse 14 uthi you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those you taught on it. But what does it do to your faith when it turns out you couldn't trust the one who taught you? Nangu baba uNdlovu bekhona enika izimemezelo lapha kusasa bese lisizwa kuthiwa uNdlovu uabuse one of abantwana la. Likuthatha njani?
Into engazwisisekiyo lani njengamalungu ebandla, lani njengezimvu, lizizwa lingaphathekanga, lizizwa likhathazekile kakhulu. Kulezinto ezingu-2 ezidetermine how a victim will be impacted. I-level of emotional and social stability. Ukuthi umuntu wona leyo uvele ungumuntu onjani. I-response of elders or those in positions. Kwesisikhathi ziyenza ukuthi abantu bengakuzwisisi kahle. Ngifuna ukuresponda to ama-revelations of abuse. Kwesisikhathi kuqakathekile badala ukuthi nxa lisenza izinto zethu sizenze ngendlela enjani eqakathekile. For example, kuthiwa uBrenda attempted to meet one-on-one with the pastor to confront him about his behavior. Wahamba wathi mfisa ukuthi mina ngiyekhuluma lo mfundisi ke sihlangane ngizwe ukuthi kanti into yakhe leyo uyenza kuthiwa ukuthi he violated her again. Waqasa ukumblame for his weakness. Wathi wena nguwe oqalileyo into lokho, waqasa ukumblame. Wasesithi promising, waseqalisa futhi ukuthembisa ukuthi uzazibulala. She told on him and even outlining exactly how he would do it. Wamtshela ukuthi okay ungangibuza ngazo lezi zinto ngizakwala and ngingakwala. Wala into eziningi waqeda lapho mina wathi ngizazibulala. When he did gather the courage to expose him anyway, wathi akulandaba la nxa kunjalo uzithembisa ukuthi uzazibulala, I am going to expose you anyway. Kuthiwa he denied everything, denied he even knew her. Wathi vele kazange ngibe kwazi, vele ngikwazi wena, and he complained that her claims could not be taken seriously because he had not followed what Matthew 18. And Matthew 18 uthini? And he discovered that his pastor had abused multiple women. Wayenga-abusanga yena yedwa, waye-abuse even omama abaningi even ngaphi ebandleni. The conference did remove him from ministry, yes, and his ordination was revoked. Kodwa kwakuphambanisekile. Sihlangana lakho khonokho ukuthi nxa umuntu enzile izinto ezingayisizo, he has to face the consequences. End it now. Sibe layo ukugcina uDaniel for example who had a crush on a music teacher. Kuthiwa when their relationship was discovered, kuthiwa uDaniel was sent away. Kwesisikhathi thina njengabadala singaba ku-authority sihlangane labantu abenza ububi siyabufihla sibufukamele phansi sibe sesicover up. Kuthiwa wathathwa bamusa kwenye indawo khatshana le kwathiwa wena suka lapha ngoba ubusuzaphambanisa udisturb imuli kabani kaprincipal lwana. So wena phuma uhambe khatshana. Kuyenzakala ukuthi abantu abaku-authority bayakwenza khona lokho abantu bazibagcine bengasaphumeli phambili. Kuthiwa uDaniel felt both guilty and bitterness for years until she finally learned that it was the adult who had been responsible for the relationship. Kwakungayisuli. So khona lokho wasekusenzani? Kuthiwa her parents helped her into counseling. She had not broken up his marriage and ruined his career. He had abused his authority and influence in her life for selfish purposes. So kwakungayisuye but yena nguyoyenza izinto ezingayisizo. Bengizabala into eziningi but ngenxa yesikhathi ngizama ukuthini mina kunengi akade ngingakuthinta ngendaba ze-abuse lezi but umuntu nxa eku-abusile kuqakathekile yini ukuthi umxolele. What about forgiving an abuser? Kumele umxoleke. Forgiving someone can be very difficult. Ngaba kuyinto enzima. One reason is that we don't know what it means. Does forgiving someone means what they did is okay? Kumele sivume sithi lo okwenzile ku right. Kumele sithi what we experience doesn't matter, asitsheneni lakho kunjalo. That I am going to move forward in my relationship with them as if nothing happened. Senze konke kudlule kuhambe kunjalo kungela kukhulunyiswa nongela uthini. Kumele sithini kanti forgiveness yona vele ithini. How am I supposed to forgive someone who doesn't give me a meaningful apology? Kumele ngimxolele ngithini. Forgiveness names evil as evil. Forgiveness is not ignoring the evil, which sends the message that the abuse was okay. But that one doesn't matter. Forgiveness, let's go of the deliberating emotions, not allow the perpetrator to continue the power of sin or power over you. Singavumi ukuthi uSathane abe lokho esenza izinto ezingasi. It is being in control of your heart and mind and moving on.
As Christians, we want everyone to love each other. Sifuna ukuthi umuntu wonke ayenze. Like for example, Amanda was married. The pastor who had mentored her in how to be a good wife is how to be a good wife wanted Amanda and her husband to forgive him. Babefuna ukuthi abaxolele njalo, yes, and continue to be friends with him and his family. Kuthiwa he told them that resuming their relationship or friendship is what the Lord desires. Wathi uNkulunkulu uyafisa ukuthi thina sibe lokho singabangane. Ngemva kwalokho okwenzakele, Amanda and her husband tried to do this, but the pastor did not behave what appropriately. And they finally had to cut all ties with him and his family, which they should have done in the first place. Kwakumele vele bahle bakuqume bakuqede kwinto kwabo kungabi njani kungaphili kungabi khona. Silawo ama-examples in the Bible futhi abantu abakwenzileyo silo King David lo Bathsheba ababenza izinto zolezi njenge-abuse. Sibe laye futhi amadodana kabani ka-Eli ababe-abuse abantu ebandleni ababencedisa emnyango laphana kwathiwa babehlangana lamankazana besenza ukuganga besenza into ezingayisizo. Sibe laye futhi uMary usister kaMartha lo Lazarus laye kuthiwa she went through that. Ngifisa ukukhuluma lama abusers. You are guilty of abuse. What will be your response today? Uzathi namhlanje wena uyakwazi ukuthi ubukwenza ukwenzile. What is your response? You can go to God as you are. Woza kuJesu njengoba unjalo. Uze kuNkulunkulu umtshele, confess all to him. Umtshele umlimo ngikonele. Accept his gift of forgiveness. Uvuma ukuthi uNkulunkulu uyathethelela and then decide to follow him. uNkulunkulu ukhethe, seek and accept God's what help and professional help. Ucela uncedo kuNkulunkulu, uNkulunkulu akuncedise. uNkulunkulu uyenelisa la nxa udlule phakathi kwezinto ezinzima kangaka. uNkulunkulu uyenelisa. Don't let this experience define you or determine the rest of your life. Ungavumi ukuthi lokho kwenzakala empilweni yakho kube yinto esiza determine ube lele identity suhlala sunjalo. iChurch lomhlaba uyakudinga, siyakudinga emhlabeni. uNkulunkulu la uyakudinga. He needs your energy. Amandla akho siyawafuna kuNkulunkulu ebandleni. uNkulunkulu uyawadinga amandla akho. Izipho zakho uNkulunkulu uyazidinga. God has a place for you in his kingdom and a place here on earth where only you can make the difference that he has in mind. Ukhona namhlanje. Uyakwazi odlule phakathi kwakho. Uyakwazi ohlukuluzeke ngakho. Lamentations 2 verse 3 uthi la nxa udlula phakathi kobunzima obungakanani, la nxa uhlukuluzeke kangakanani, siyakwazi what you are going through. You are going through a difficult. Uabusiwe wena kumbe uabuse abanye kumbe ulesihlobo ulabangane, uyakwazi odlule phakathi kwakho. Namhlanje ngilapha ekseni ukhona uthi Nkosi ngiza kuwe njengoba nginje. Ngicela ungincedise Thixo. Ngicela ungisize Thixo. Ukuze lami ngiphile impilo efaneleyo. Kunini Jehova ngidlula phakathi kweziphithiphithi. Kunini imuli yami kumbe abantu abami bedlula phakathi lokho esifukathela isono, lokho esifake isono ngaphansi kwamatafula. Ukhona uthi Nkosi ngicela ungisize ngidlule phakathi kokuningi. Ngicela ungincedise ngoba lami nginje Nkosi ngiza nginje ileli ilizwi lami ngoba wangifela nami mvana ukhona udinga isiqalo esitsha lo Jehova. Ulapho uthi Nkosi ngicela undithethelele izono zami. Wena ungazi ngcono. Lokho kufihlekileyo wena Jehova uyenelisa ukukubona. Ukhona Thixo engingabe ngingene khona. Ukhona Thixo engabe ngikwenziwe. Ukhona Thixo engabe ngikwenza abanye. Ngilapha Nkosi ngicela undithethelele izono. Ukhona. Phakama lami sikhuleke. Phakama lami sikhuleke.
uJesu uyasidinga. Kungenzakala kungabi nguwe, kodwa namhlanje sithi njengebandla it's high time kuphele. Siyakhuleka sithi Nkosi, sicela usincedise. Abantu bethu badlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ungaza kusisize yini Jehova? Kuphele lokho. Wolves in sheep's clothing. Wolves in sheep's clothing. Sengathi umlimi ngasisiza. Asincedise. Nxa siza kuvala nale nkonzo, siza kuphuma. Sikucabangisise kabanzi ukuthi kathi ibandla likucabangeni lize libilethe yona le ntshumayelo enje. Ufuna ukukhuluma lami uThixo, ukhuluma la uThixo, ukhuluma lemuli yakho uThixo. Sengathi uThixo singamuzwa ekhuluma lathi. Umlimi asenzele kahle. Siza kuphakama ngengoma efanayo, number 26. Nginje Nkosi nginje yileli lizwi lami ngoba wangifela nami mfana yenkosi ngiyeza nginje Nkosi ngiza nginje ngingesusi cala lami ngohlanzwa ngegazi nami mfana yenkosi ngiyeza nginje Nkosi ngiza nginje ngisempini yenhlupheko ngaphakathi nangaphandle mfana yenkosi ngiyeza nginje Nkosi ngiza nginje ngimpofu ngiyimpumputhe konke mangiphiwe mfana yenkosi ngiyeza
Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini lalapha emhlabeni. Siyabonga Thixo ngalesi sifundo, ngale intshumayelo oyilethe khathesi ngalesi sikhathi, ngesikhathi esifaneleyo Jehova othandekayo. Siphakathi komhlaba osusiya emaphethelweni Jehova othandekayo. Izinsuku esiphakathi wazo sezinzima. Nkoselo Musa siza kuwe Jehova lomusa. Ibandla lakho liphakathi kobunzima obulethwa nguSathane. Thixo othandekayo khuza, umkhuze uSathane. Ngoba uyakwazi ukuthi wamnqoba kudala isiphambanweni. Lokho akwenzayo ukubana asidonsele ngakuye ukuze sonke sibhubhe ekupheleni kwakho konke. Jehova siza kuwe. Sicela ukuthethelelwa Baba lapha esone khona ukuze Baba wamkele imithandazo yethu. Nanti ibandla lakho, nampa abafundisi, nampa ama-elders, abathungameli bebandla Jehova. Bengaze beza kuzimvu zakho begqoke izikhumba zezimvu kanti bona bengamakhanka. Jehova othandekayo, thethelela Baba abantu bakho. Beze ngakuwe bazibike ukuze Jehova ubathethelele ngoba befisa ukubana labo basindiswe babe khona ekhaya. Nkosi ethandekayo, sicela ukubana sihambe endleleni yakho, senze intando yakho, singahugeki ngokwenzakalayo. Nkosi, vikela abantwana abangamankazana, vikela abantwana, uvikele labantwana abangabafana Jehova, uvikele labo baba, uvikele labo mama kuyona le abuse eyenzakalayo ngoba sonke kuyasigoqela Jehova othandekayo. Sicela umusa wakho lothando lwakho Jehova lube kithi ukubana Baba sihambe endleleni yakho eqondileyo ngoba siyakwazi ukubana ekucineni kwakho konke kumele sibe khona ekhaya. Sisize Jehova ngoba Baba sifisa kuba khona kulelo khaya osilungiselele lona lapho kungasoze kube khona konke khonokho okulo umhlaba osunje osumubi kangaka. Siyabonga ngayo uJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and cry.